Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tunashukuru Mungu kuwepo asubuhi ya leo. We thank God for being with us this morning. Na acha niendelee kutoa salamu. I would like to give greetings. Najua kama niliweza kuzungumza kama tulikwenda huko Knoxville. Just like Pastor said, we were able to go to Knoxville. Basi mzee alifika huko Burundi na alitoa salamu, pokeeni salamu hizo. Our pastor arrived safely in Burundi and he said he passed his greetings, so please receive those greetings. Na hata tumezungumza na mchungaji wa Canada huko, nao nasema jambo sana. I also talked with the pastor in Canada and he also gave his greetings. Acha niwashukuru kanisa lote kwa ujumla. Let me thank the church as a whole. Na wale wote ambao wameweza kusaidia kufanya kazi ya sherehe tangu jana, juzi na jana. And all those who were involved in the function we had yesterday. Ya kwamba Bwana awabariki daima. So may God bless you. Sina cha kuweza kuwalipa. I have nothing to pay you with. Lakini ni mategemeo ya kwamba yale mliyofanya mmemfanyia Mungu pia. But I believe whatever you did to me, you did it for God. Na Bwana awabariki. And may God bless you. Nina neno ambalo natamani tuzungumuze. The message I have for today. Tutapenda kusoma kwanza Petro. We're going to read first the book of Peter. Mstari wa sura 3. The chapter 3. Na mstari wake wa 9. Verse 9. Nitasoma katika lugha ya Kiswahili. So I'll read in Swahili. Au nianze pale kwa nani? I'll start at 8. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili murithi baraka. Bwana atusaidie. Amen. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another. Love as brothers, be tender-hearted and be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you are called to this, that you may inherit a blessing. Amen. Ninatamani nizungumuze neno baraka. I would like to talk about blessings. Baraka, blessings. Baraka ni wakati ni matokeo ya kiafya nzuri ambao inakuwa kwa wanadamu. Blessings is a health feeling that comes to the people. Ni matokeo ya afya. So they are results of health inaofikia mwanadamu, that reaches the people. Na wale ambao wamekuwa na baraka, and those who are blessed, wamekuwa ni pamoja na wana wa Mungu, and they are counted as a people of God. Wamekuwa wanaonekana kama wana wa Mungu. They are seen like they are children of God. Alafu neno la Mungu linatuambia hivi. And the word of God says, tumeitwa turithi baraka. That we have been called to inherit a blessing. Wakati mtu hana baraka, when you do not have a blessing, amekuwa na afya mbaya, you are not healthy. Lakini wakati umekuwa na baraka, but when you are blessed,
umekuwa na afya nzuri. You have a spiritual health. Na neno la Mungu limetuambia hivi. And the word of God is telling us, sisi we, ambao tumeokoka, those of us who are born again Christians, tumeitwa kuwa baraka. we are a blessing. Tusiwe watu wa kulaumu. So we should not be people to curse. Tusiwe watu wa kufanya mabaya. We should not be people to do evil. Maana tumeitiwa kuwa baraka. Because we have been called to be a blessing. Bwana asifiwe. Praise God. Kuitwa baraka, To be called a blessing, ni kujisikia kama una afya ya kimungu ndani ya moyo wako. is to feel that you have a health of God in you. Ikiwa mtu anaitwa baraka, So if you are called a blessing, lazima utakuwa na hali ya kimungu ndani yako. you must have that godliness in you. Na ndiyo maana tunahitaji kufanya kwa vyovyote vile tuwe na baraka katika kila hali. And this is why we need to do everything we can that we may have that blessing in everything that we do. Mwandishi wa kitabu hiki, So the writer of this book amezungumzia maneno haya akisema kwamba ni neno la mwisho. he's saying these are the final words. Ikiwa mtu anaweza kufanyia mabaya, That if somebody does evil to you, wewe usimrudishe mabaya. you should not return by doing evil to him. Maana ukirudisha mabaya hukuitwa baraka. Because if you revenge by doing evil, then you are not a blessing. Ikiwa mtu alikufanyia mabaya, So if somebody does bad to you, wewe unahitaji kuteka baraka katika yale mabaya amekufanyia. so you're supposed to still get blessings from what he has done bad to you. Ikiwa mtu amekulaumu, So if somebody is cursing you, wewe unahitaji kuteka baraka katika kutokumlaumu. so you should take blessings by not returning the evil to Na him. mtu mwenyewe yuko na baraka, But that person who is blessed yuko tofauti na mtu mwenyewe hana baraka. is different from that person who do not have that blessing. Nitoa mfano kwa watu wa ulimwengu. Let me give an example for the people of this world. Matajiri The rich people. katika ulimwengu The rich people in this world, wanamsifia. they are proud of it. Ikiwa mtu yuko na mali nyingi, If somebody is rich, anapita pale, wanasema tajiri anapita. and when he passes, they say, yeah, a rich man is passing. Akisimama, And when he stands, akitoka ndani ya gari, when he gets out of a vehicle, tajiri anakuya. and people start saying, yeah, the rich man is coming. Na watu wengine watakwenda kumuomba tupatie kitu fulani. And the other people are going to ask for help from him. Huyo amekuwa na baraka za ulimwengu. That man has the blessings of this world. Lakini tukienda kwa hali ya Wakristo, But when we go to the born again Christian, je, wewe unaitwa mbarikiwa are you called a blessed one? au uitwe mbarikiwa? Or are you called the blessed one? Je, unapopita When you pass, watu wanakwambia huyu ni Mkristo? do people say their pass is a born again Christian? Unaposema, When you speak, je, wanasikia kwamba huyu ni Mkristo? do they hear like it is a Christian speaking? Au wanasema huyu ameokolewa? Or do they hear like this is a born again person? Wanasema huyu ni mwimbaji? Can they say that this is a singer? Huyu ni mwalimu wa kanisa? This is a deacon, Huyu an ni evangelist. mchungaji wa kanisa? This is a pastor of the church. Huyu ni Mkristo wa Kipentekoste? This is a Christian of the Pentecostal. Je, watu wanakusemaje? So what do people talk about you? Neno la Mungu limetuambia hivi. The word of God is telling us
tumeitiwa kuwa baraka. That we have been called to be a blessing. Bwana asifiwe sana. Praise God. Mtu mwenye yuko na baraka, that person who has blessing, anakuwa tofauti na mtu mwenye hana baraka. Is different from that person who is not blessed. Nimebarikiwa leo. I have been blessed. Ninavaa suti nzuri. I'm having a nice suit. Sasa mtu mwingine, so another person, kama kuvaa suti nyingine, tuseme hapa kwa Marekani hakuna hiyo mavazi halina maana. In America, dressing has no meaning. Lakini kama ningelikuwa kama kwa kwetu, but even though in Africa, nivae suti nzuri, and then I wear a nice suit, nivae kiatu kizuri, and then I wear a nice shoe, alafu nipite pembeni na mtu mwingine ambao hana suti, and then I pass along with somebody who is not dressed like me, wataangalia leo mzee amekuwa na suti nzuri, and they will say today the pastor is dressed nicely. Si ni vile? Is that not true? Ni kweli au si kweli? Is that not true? Na ikiwa ninapita nasema mzee amekuwa na suti nzuri, and if I pass and they say the pastor is dressed nicely today, he has a nice suit. Je, nimepata baraka sikupata baraka? Did I get a blessing or did I not? Wewe wakati uko Mkristo, when you are a Christian, je, ukipita watu wanasemaje? When you pass by, what do people say? Wanasema huyu ameokoka au hakuokoka? Do they say that this person is born again or not? Wakati unazungumza, when you speak, wakati unatembea, when you walk, unafikiri watu wanakuzungumzaje? What do you think people talk about you? Roho anakwambia nini ndani yako? What does the Holy Spirit in you tell you? Hiyo ni swali kwako. This is a question for you. Majuzi wiki jana tulizungumza habari ya makamera zinaonekana hapa kwa manyumba za watu. Last week we talked about the cameras that we have installed in our houses. Lakini tukasema kuna kamera ya Mungu ndani ya moyo wako. But we see there is God's camera that is watching over you in your soul. Sasa wakati unatembea, so when you're walking, unafikirije watu wanakuhesabu namna gani? What do you think people are thinking about you? Umekuwa na baraka ya Mungu? Do you have God's blessing in you? Umekuwa mrithi wa baraka za Mungu? Are you an inheritor of God's blessing? Kuna watu wamekuwa na huzuni. There are some people who are very unhappy. Akisikia neno la Mungu anasikia linamchoma. And when they hear the word of God, it hurts them. Anakubali kutembea na moto huko ndani yake. He has agreed to walk with the fire of hell in him. Kumbe amemalizika wa watu. So he is already gone. He's already dead spiritually. Mtu mwenyewe yuko na baraka. That person who is blessed, akifika katika mahali wanazungumza neno la Mungu, when he arrives where they are talking about the word of God, anasikia Mungu anamtembelea. He feels that God has come to him. Neno la Mungu linatuambia hivi. The word of God tells us. Katika kitabu cha Mithali sura 10:22. In the book of Proverbs 22. 10:22. 10:22. Neno la Mungu linasema hivi. The word of God says, baraka ya Bwana, the blessing of the Lord, hutajirisha, makes one rich. Ikiwa uko na baraka za Bwana, so you got God's blessing, sina deni la mtu. You'll not have anybody's debt. Hakuna mwenye mtu analisema vibaya. There will be nobody talking bad about you. Na mimi sisema mbaya mwanadamu. And I also do not talk bad about anyone. Siwazia mbaya mwanadamu. I do not think anything bad evil about anyone. Siweze kuzungumza maneno mabaya mfae Mungu. I cannot talk anything bad about God. Nitajisikia kama ninabarikiwa. I'll feel that I am blessed. Nitasikia kama niko pamoja na Bwana. I'll feel that I'm together with God.
ninasikia kwamba ninatembea pamoja na Bwana. I'll feel that I'm walking together with God. Ndivyo neno la Mungu limetuambia. That is the way the word of God is telling ya kwamba baraka ya Bwana, that the blessing of God, inatajirisha. it makes one rich. Niwe sina pesa hapa chini ya jua. Even if I do not have money or property in this world, lakini nikiwa daima na katika mapenzi ya Mungu, but if I am with God, nitasikia kwamba ninabarikiwa. I'll still feel that I am blessed. Bwana asifiwe sana. Praise God. Lakini ikiwa ninatembea, watu wananisema vibaya, ninasema mbaya, nimekuwa maadui wa watu. But if I'm walking and people are talking bad about me and I've become the enemy, sitakuwa na baraka za Bwana. I'll not have God's blessings. Na neno la Mungu linatuambia, And the word of God is telling me, tuwe na amani na watu wote, that we may live in peace with everybody. Bwana atusaidie sana. May God help us. Tusome hapo Mithali sura 10. Proverbs 10. Tuone na ile mstari yake ya 22. Verse 22. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Labda hawakusikia, soma tena vizuri. The blessing of the Lord makes one rich and adds no sorrow with it. Amen. Mmesikia baraka za Bwana. You have heard the blessing of God. Zinatuma mwanadamu anakuwa tajiri. They make one rich. Unajua mtu anaweza kuwa na mahela mengi tu. Somebody might have a lot of money, lakini hayatamtunza. but it will not protect him. Watu wanaweza kuwa na hela nyingi tu. People might have a lot of money, lakini hazitampatia amani. but that will not give them peace. Lakini ukiwa na neno la Mungu daima ndani ya moyo wako, But if you have the word of God in you, unakuwa tajiri. you are rich. Tuko wote jamani? Are we all together here? Tutafute sana kuwa na baraka za Bwana. So we need first to look for God's blessings. Katika siku za mwisho, Because in the last days, tunahitaji kutafuta baraka za Bwana. we need to look for God's blessings. Tutafute baraka za Bwana. So we look for God's blessings. Pesa, Money haziwezi zikatupatia baraka za Bwana. Money will not give us God's blessings. Tunahitaji kuwa na baraka za Bwana. But we need to have God's blessings. Hapo zamani tulikuwa tunaimba wimbo. Those days we used to sing this song. Tukisema ya kwamba uwe mwaminifu katika maneno yako. Uwe mwaminifu katika matendo yako. That you be faithful in your words and even in your actions. Hata kufa nami nitakupa taji ya uzima. That you be faithful and God will bless you. Hakuna mali ambao ina baraka kama vile kutii neno la Mungu. There is no wealth that is compared to following the word of God. Bwana atusaidie sana. May God bless us. Mambo ya ulimwengu yanaweza yakasonga mbele. The things of this world will go, lakini yatakuwa na muda wake. but it is but for a short time. Leo watu wanakimbilia wapate pesa. Today everybody is rushing to get money. Wengine sijui watatembea kwa hii mashirika zinawapana wa pesa. Even people are going to organizations that give money. Naende kutafuta pesa niwe tajiri. They are looking for money so that they may be rich. Wengine wanakwenda kusema mbaya wapewe pesa. Other people are talking evil so that they may be given money.
Na makampani za ulimwengu zinafunguliwa. And everything, the world is still continuing. Ili waweze kupata hela. So that they may get money. Huwa napenda kusema hivi. I like to say this. Watu ambao wanakwenda kwa shetani. The people who go to Satan. Anakwenda kuapa mbele ya shetani naomba mali. That they go and pray Satan that they want to be rich. Na anakwenda huko anapata mali. And they go there and they get rich actually. Kisha narudia eti nimetubu nimetoka kwa shetani. And then they want to come back and repent that I'm coming back to God. Huyo ni mwongo. That person is a liar. Kwa nini kwenda kwa shetani kutafuta pesa wakati unajua umekwenda ahead? Hey, when you go to Satan to look for money when you know you're going to hell? Kesho atakwambia uwe mtoto yako utaua. So tomorrow Satan will tell you you need to sacrifice your child and you will do it. Utakwenda upatie kitu kingine utatoa tu. And next time you'll ask you for something else and you still sacrifice. Kama utatoa mama yako utatoa mama yako tu. Even if it is your parents, you still give that sacrifice. Kama atakuwa ni kijana wako unatoa tu. Even if it is your son, you still give that sacrifice. Itafika wakati watakwambia na wewe kuja. And it will come to a point even Satan will tell you that is you now that I want. Na ukifa ile mali tabakea na. Now when you die, all that wealth, who will it belong to? Tutafute kuwa na baraka za Bwana. So we need to look for blessings from God. Ndio afya nzuri. Because that is our spiritual health. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Tutafute baraka za Bwana. That we look for God's blessing. Ili tuwe na afya nzuri. So that we may have the spiritual health. Tulete vizuri. So that we may go well. Hata tufike mbinguni tukae vizuri. So that we may even arrive back in heaven and we live there. Hata maisha yetu yaendelee kuwa na dumu. So that even our life in this world may be blessed. Tusome kwa kumalizia sauti na kwa na mambo mengi. Kitabu cha Kumbukumbu. Let us read the book of Deuteronomy. 28. In Deuteronomy 28. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 28 Deuteronomy 28 na mstari wake tunaanza kwa 7. From verse 7. Okay, read. The Lord will cause your enemies who will rise against you to be defeated before your face. They shall come against you one way and flee before you 7 ways. Yeah. The Lord will command the blessings on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He'll bless you in the land which the Lord your God is giving you. The Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Yeah. 10. Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. 10. Yeah. Okay. Hapa tunaona maneno ya Mungu yanazungumzia hivi. Here we see the word of God is talking about. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupa usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. 3, utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako, wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako
na chombo chako cha kukandia unga. 6. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. 7. Bwana atafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia kwa njia mbele yako kwa njia 7. 8. Na ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atabariki katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. 10. Na mataifa yote duniani watakuona umeitwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atusaidie sana. Wakati mtu amekuwa katika baraka za Bwana, so when somebody is in the blessings of God, neno la Mungu linasema usiogope, maana Bwana yuko pamoja na. The word of God says, do not be afraid because God is with you. Na anasema hivi, and the Lord says, wakati unaposikia sauti ya Bwana, that when you hear the word of God, na ukashika maagizo yake, and you do according to his will, na kutunza maneno yake, and taking care of all that God is telling you, na kuyaendea, and walking in the light of God, utakuwa na baraka ya Bwana. You will have the blessing of God. Bwana asifiwe sana. Praise God. Kuna vitu ambavyo watu vinawaudhi katika maisha. There are some things that bother people, trouble people in their lives. Watu wanasikia maneno ya Bwana, that when people hear the message of God, lakini hawayapokei. But they do not receive it. Watu wanasikia maneno ya Bwana, people hear the word of God, lakini hawayaendei. but they do not do according to it. Lakini maneno ya Mungu imesema hivi, But the word of God is saying, unaposikia neno la Bwana, that when you hear the word of God, litunze kwa bidii. take care of it and do according to it. Wakati unatunza neno la Bwana kwa bidii, when you take the word of God seriously, na kutunza maagano yake, and you take care of God's promises, anasema hivi, this is what God says, maadui watakutokea ngambo nyingi tu. that enemies you come to you, Wanaweza kutoka mbele, kunyuma, kushoto, kuume. they can come left, right, center, it doesn't matter. Watakutokea kwa njia moja tu, But it's just come in one way. lakini watakapofika mbele zako, But when they come in your presence, watakimbia kwa njia 7. they will run away, they will flee in 7 directions. Bwana asifiwe. Praise God. Sitaogopa, sitakimbia, ninaye Yesu. That I will not be afraid, I will not run away because I have Jesus. Sitaogopa, sitakimbia, ninaye Yesu. I will not be afraid, I will not run away because I have Jesus. Sitaogopa, sitakimbia, ninaye Yesu. That I will not be afraid, I will not run away, I have Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Wakati umekuwa na baraka za Bwana, When you receive God's blessing, unasikia afya nzuri iko ndani yako. you feel that you have a spiritual health. Unasikia kubarikiwa mahali popote unaenda. You feel that you are blessed wherever you go. Hata umekuwa katika shida za magonjwa, unasikia kubarikiwa. Even when you are sick, you still feel you are blessed. Sababu Bwana ni pamoja nawe. Because God is with you. Sababu Bwana ni baraka kwako. Because God is a blessing to you. Na maneno tena yanaendelea kuzungumza And the hivi. message, the words still says, Na ikiwa wewe umekuwa na shida nyingi, that even if you have a lot of problems, Bwana ataamua baraka ije kwako tu. the Lord will order blessings to come over you. Kwa hiyo tusiogope.
So we should not be afraid. Tumekuwa katika siku za mwisho. We are in the final days, the last days. Ndugu mpendwa, where our friend, unahitaji kutunza neno la Bwana kwa bidii. So my friend, you need to take the word of God seriously. Mtu ukijua hapa kuna uzima, because if you know here there is life, utatunza na kitu hicho. Because you take care of that thing that will give you life. Acha niwapatie mfano. Let me give you an example. Naona labda kuna wengine wanaweza kasinzia. Yeah, maybe there's some people who are dozing. Acha niwapatie mfano. So let me give you a message. Nani mwenyewe amekwisha kushinda kwa kazi mara 2 au mara 3 kama kupewa ruhusa akasikia amani? So who have missed work 2 or 3 days without permission, leave of absence, and you feel that you are at peace with yourself? Tunyoshe mikono. That person who have missed work 2 or 3 days without permission and still feels at peace with himself, raise up your hand. Anaweza kaonekana kabisa. Can you find such a person? Yeah. Tuko na shida mbele za Bwana. We have a problem in the presence of God. Mtu anaweza kushinda kwa maombi anavyotaka tu. That somebody goes to prayer meetings the way they want. Mtu anaweza kushinda kuingia kanisani kama anavyopenda tu. Somebody might go to church the way they want. Lakini kwa kazi ya kulipa pesa hapale. But when we talk of employment where you're getting paid money, hapa Marekani yupo, especially here in America, that person is not there. Niwaambie, ipo siku moja wakati nilianza kazi mahali fulani. Let me tell you about when I started work at a sasa wakaweka na mazamu ya kufagia, mazamu ya kuosha, mazamu ya kufanya mambo mengine mengi. And they came up with the schedules of how the work could be done. Sasa mimi wakanipanga kwa safari ya kufagia. So they gave me the job of cleaning. Sasa nikafanya wiki moja. So I worked clean for 1 week. Ile sababu unafanya kazi baada dakika 13 unapaswa kwenda kumalizia kazi yako. So you're supposed to work for about 30 days and then you finish. Sasa mimi nikafanya wiki moja. So I did 1 week. Walikuwa nafanya wiki mbili. Wiki ya pili nikaona mbele ya jina langu hakuna kitu waliandika pale. And then I never saw my name on the second week. Sasa yule mwenyewe alikuwa supervisor. So the supervisor akaja akasema, he came and said, akasema wewe mbona hukufagia jana? And he asked me, how come you did not sweep yesterday? Nikamwambia, and then I told him, mimi sikufagia sababu mbele yangu hakuna kazi. I did not sweep because I did not see my name on the schedule. Wewe ulipuuzia tu. Then he said, you just became lazy. You just decided to be lazy. Nikamwambia sikupuuzia sababu mbele yangu hakuna chochote kile kinaandikwa. But I did not become lazy, it's only that I did not see my name on the schedule. Akanipatia form, jaza hapa. And then he gave me a form to fill up. Jaza hapa. And he was saying, fill it up. Mimi nikamwambia sijazi. And then I said, no. Siwezi kujaza sababu mbele yangu hakuna kinachoandikwa. And I'm not going to sign because nothing is written on the schedule for where I'm supposed to work. Nataka niandike kwa kompyuta. And he asked me, do you want me to write it on the computer? Lakini nikamwambia hivi uko serious mimi nijaze form ambao sikukosea. And I asked him, are you serious that you want me to sign for something that I did not do? Nikapita naenda kwa mkubwa yake. So I said I'm going to appeal, I'm going to his boss. Naenda angalia kwa kuboard, pale kwa kile kibao kama wanaandika chochote mbele yake. So I want you to look on the schedule board whether you have written my name. Na alipoenda kaangalia hakuna chenye wanaandika pale. And then he went and checked and he saw that my name was Akasema ni mawasiliano mabaya, sorry ni mawasiliano mabaya. So he said I'm sorry, it was poor communication. Basi nikamwambia kumbe ndio kisimupo. So I told him this is the way you work. Hawezi kuona mtu mwenye anaweza kusema hapo na mtu mwenye hawezi kusema. Can you see somebody who can speak lies and somebody who cannot speak lies? Wakaniambia ungalipaswa kujua kama ni wiki mbili kila mtu afanya wiki mbili. So you should know that it is 2 weeks, everybody works for 2 weeks. Nikamwambia bwana mbele wengine wanaandika makazi zao na mimi kule sina kazi. But I asked him, look, you have given work for everybody else but you have not given for me. Basi kaonekana kwamba wameniachia. So they let me go. Hivi kuna Mkristo mwenye atashinda kuingia kanisani kisha tumwambie jaza form.
Is there any Christian who failed to come to church and you tell him that you need to sign that you did not come? Lakini ujue, But you should know shahidi ndani ya moyo wako ipo. the witness in your soul is still there. Mungu anaona. God is seeing you. Hauko baraka. That you are not a blessing. Na tumeitiwa kuwa baraka. And we are being called to be a blessing. Tuwe baraka jamani. So let us be a blessing. Kwa huduma zote tuko nazo tuwe baraka. In all the service that we do, let's be a blessing. Kokote tunakokwenda tuwe baraka. Wherever we go, let us be a blessing. Ndivyo tumeitwa na Bwana. That is the calling that we got. Tumeitiwa na Bwana ili tuwe baraka. God has called us that we be a blessing. Bwana atusaidie. May God help us. Tutafute kwa bidii neno la Bwana. That we go look for the word of God. Alafu, We look for it diligently. Ukisoma ile kitabu cha Zekaria, If you read the book of Zechariah, sura 8:13, the book of Zechariah 8:13, na neno la Mungu linasema hivi, the word of God says ati nanyi mtakuwa baraka, msiogope. that even you be a blessing. Don't be afraid. Na wala msilegee. And do not be lazy. Kama mmekuwa ni Wakristo kweli kweli, If you are born again Christians, ikiwa unatafuta maisha yako yasambike mbele za Bwana, if you want your life to be blessed in the presence of God, tunza maagizo ya Bwana. take care of God's promises, Nawe utakuwa baraka. and you be a blessing. Bwana atusaidie May God help. katika hayo. May God help us. Ni yale ambao tumekuwa nayo mchana huu wa leo. This is the message for today. Tumekuwa baraka, That we are a blessing. tumetiwa na Bwana kuwa baraka. God is calling us to be a blessing. Bwana atusaidie katika hayo. Amen. May God help.